friends, welcome to his American English Center. Take a story book 67 story video number 67. Through stories we teach you inspiration, through stories we teach you meditation, through stories we develop your communication skills, through stories we change your personalities. Dear friends, what the story is all about is when unknown things are there, when you want to discover or invent, you don't know what is there. You want to go in for some expeditions, some adventures where your life is at stake, but you have to do certain things boldly. You don't know what the future is going to be, whether it is a death or life. There comes you surrender yourself to the great Almighty. Think that He will take care of you. The astronauts going up in the sky to space, and the people who are working in the tunnels and whatnot, fisherman who goes in the sea, who fights say people who are living in the area of highly affected volcanoes. So they surrender themselves to the unknown power called God, and they believe and they trust, and the trust is more important. That brings great results. This is the story. It's all about a man just got married and was returning home with his wife. A man got married and coming back with his wife. They were crossing a lake in a boat. In a boat they were crossing the lake, when suddenly a great storm arose. A great storm arose. The man was a warrior. He is a fighter. He is a military man. But the women became very much afraid. The women was very afraid because it seemed almost hopeless. He thought, okay, we are going to die. Heavy storm. The water is going up and down, and the boat is struggling. She was sure that they are going to die. The boat was small and the storm was really huge, and any moment they were going to be drowned. So any minute, any second they are going to be drowned. The boat is going to capsize, and it is going to be churned, and they are going to die. The woman was very sure about it. But the man, he sat silently. He was enjoying the nature. He was enjoying the storm. He was sitting there silently, calm and quiet, very calm and quiet, the man. As if this may be, as if nothing was happening. He was sitting there as if nothing was happening. The woman was trembling. The woman was trembling, and she said, "Are you not afraid? Are you not afraid?" The wife is asking to her husband. The newlywed wife is asking to her husband, "This may be our last moment of life." She was saying, this is the last moment of life. Mind you, it doesn't seem that we will be able to reach the other side, other shore. She said, definitely we are not going to reach the other shore. We are going to die. Only some miracle can save us. She says, some sort of a miracle, some magic should save us. Otherwise, death is certain. Are you not afraid? The wife was asking the husband, are you not afraid? Are you made of something? Are you a stone? Wife is asking her husband, are you a stone? Are you made of something? Are you not afraid? Or something. The man laughed and took the sword of his sheath. So the man took the sword from his sheath. The woman was even more puzzled. The woman was shocked. We are going to get capsized. We are going to, storm is going to take us away, our life. And why he wants to take the knife from his sword from his sheath? The woman was even more puzzled what he was doing. Then he brought the naked sword close to the woman's neck. So this man, the husband, he brought the sword to the woman's neck, so close that a small gap was there. It was almost touching her neck. The sword was touching her neck. He said, are you afraid? Husband was asking wife, are you afraid? What did the wife say? Husband asked, keeping the knife at the sword in the wife's neck, and he was asking, are you afraid? And she said, why should I be afraid? Why should I be afraid? I know you love me. I know you love me. I know you won't kill me. I know you are my protector. I know you are my
husband, and why would you kill me? He put the sword back and said, so now he put the sword back and said, this is my answer. I know God loves me. Just like you believe I won't kill you, just like you thinking that I won't disturb you or harm you, in the same way I love God, and I am sure God loves me, and the storm is in his hands. So the entire storm is in his hands. So whatever is going to happen is going to be good. Whatever is going to happen, it is going to be good. If we survive, good. If we don't survive, good. Because everything is in his hands and he cannot do anything wrong. So this husband says, okay. He kept the sword in his wife's neck and he said, are you not afraid? And the wife says, no, I am not afraid. Because why are you not afraid? Because you are my husband. You love me. I am sure you won't kill me. In the same way, the man says, God loves me and I love God. I am sure he is not going to do anything. If it happens, let it happen. If I die, let I die. If I survive, let I survive. It's all in his hands. So, my dear friend, develop trust. This is the trust which one needs to imbibe and which is capable of transforming your whole life. Any less won't do. 100% trust. Ambani had a trust, and his trust, a petrol bunk boy, he was able to be the richest man in India. So the trust of Ambedkar, the trust of Mahatma Gandhi, when he was thrown out of the train, he trusted and he fought against the empire. And the trust of Obama, the trust of Modi, and the trust of Einstein, and the trust of all the successful people on whatever they do, and it brought the results. And if you have a iota of doubt, and you are not going to achieve anything. So doubtless, because he was very sure whatever the agonies he is undergoing, it's because of, God, he was not bothered about it, and he was very sure the Almighty, the God, is not going to hurt him. So he was cool and comfortable over there. So my dear friends, this is the philosophy over here. And coming here to the story, nurture relationships, develop relationships. As they say, it takes a minute to find a special person. A minute, sir. 4 of you are there. One person is special for me. 1 minute is enough to find out. An hour to appreciate them. 1 hour to appreciate them. A day to love them. So lovable in a day. And then an entire life to forget them. And you can forget them. Entire life is out, right? So here is a story, dear friends. What is the story is all about? Only when you suffer the pain, you know the value of pleasure. Only when you are in, when you are on the sun, you know the value of the shadow. Only when you are, poor, you enjoy the riches. Only when you are unhappy, you know the value of happiness, right, sir? So, minus and plus. Once you know the minus, then you appreciate the plus. So, this is the philosophy here. Recently, I overheard a mother and a daughter in their last moments together at the airport as the daughter's departure had been announced, right? So, daughter is going abroad, maybe to America, maybe like a place like Chennai. The mother is coming there to send her daughter to USA. Standing near the security gate, they hugged, and the mother said, I love you and I wish you enough. I love you and I wish you enough. The daughter replied, Mom, our life together has been more than enough. We have lived together. Your love is all I needed. I wish you enough too, Mom. I need your love and I wish you. They kissed and the daughter left. They kissed and the daughter left to a flight. The mother walked over to the window where I was standing there. I was standing there. She was coming near to the window where I was standing there. I could see she wanted and needed to cry. So the mother wanted to cry because the daughter has gone. I tried not to intrude on her privacy. I don't want to disturb her privacy. But she welcomed me in by asking, did you ever say goodbye to someone knowing it would be forever? Have you experienced such sort of things, sir?
Have you said goodbye to somebody, your close one? You are very sure that you are not going to see them again. In farewell parties, your classmates. Now, of course, I studied in a boarding school where in Ooty, of course, when we went, they come from different parts of the world. After 10th and 12th, they go. I have never seen them back once again. So, goodbye forever means what? Your loved one is there. You want to get separated. Yes, goodbye forever. Have you experienced that sort of a goodbye? Have you said goodbye forever to somebody who you are very sure that you are not going to see them back? Yes, I have, I replied. Forgive me for asking, what does this say, forever goodbye? So, what do you mean by forever goodbye? What do you mean by forever goodbye? When you say goodbye forever means what? From now on, we are not going to see each other. That's what. End of the relationship. Everything is over. Goodbye forever. I asked her, the man who was standing near the door, asked, what do you mean by goodbye forever? I am old. The woman says, the mother says, I am old and she lives so far away. I am old. I am in Chennai. She lives in America. I have challenges ahead. And the reality is the next trip back will be for my funeral. I am 70 years old, 75 years old. Next time when my daughter comes, she has to come for my funeral, for my death. She said, when you were saying goodbye, I heard you say, I wish you enough. So, once again she was asking, I was asking, or the man was asking to the old lady, what is that goodbye enough? Goodbye, I wish you enough. May I ask what does that mean? She began to smile, that a wish that has been handed down from other generations. What do you mean by that? What is this? Wish you enough means my grandmother told my mother told me, and I am telling my daughter. What is the word? I wish you enough. So, my parents used to say to everyone. She paused a moment as I looked up as if trying to remember it in detail, and she smiled even more. When we said, I wish you enough, we want the other person to have a life filled with just enough good things to sustain them. Then turning towards me, she shared the following, reciting it from memory. So, what is this? I wish you enough means what? I wish you enough means what? You must get all the good things. And this is what my grandmother gave to my mother. My mother gave to me. I wish you enough. This is what I am going to give my daughter. So, I wish you enough. Number one. I wish you enough sun to keep your attitude bright. So, you should have enough sun. Enough sun means what? Enough brightness, so that your mind and thought should be bright. You are always in the dark room, then your mind is also will be in the dark. So, you should have enough light, enough sun, so that your attitude is brightened. I wish you enough rain to so that the smallest I wish you enough rain to appreciate the sun more, right? In last year, November month, there was heavy rain for 1 week, isn't it? Sun has not come, only it was pouring, rain was pouring and pouring. So, there we understood the value of what? Sun. So, you should have, I wish you enough rain to appreciate the sun more. I wish you enough happiness to keep your spirit alive. To make your spirit alive, what you need? Enough happiness. I wish you enough pain, so that the smallest joys in life appear much bigger. So, you must suffer the pain so that you can understand, you can enjoy the pleasures, right, sir? So, I wish you enough gain to satisfy your wanting. You need to have enough, what is that? Enough gain. You have to gain a lot of money so that your wantings are satisfied. I wish you enough loss to appreciate all that you possess. You should lose. Only then you understand the value of what you possess. I wish you enough to lose so that you value what you possess. I wish you enough hellos to get you through the final goodbyes, right? More hellos you need, more hellos, so that you can say enough goodbyes, enough hellos to say goodbyes, right? Suppose if goodbyes are more, hellos are less, then what happened? You don't have friendships. If you have hellos more, goodbye is less, then what happened? You have enough and more
friendship. So you must say enough hellos to get you through the final goodbye. She then began to cry and walked away. She cried and walked away. So what do you mean by I wish you enough? I wish you enough pain to enjoy the pleasure. I wish you enough gain to understand the value of, what is that? Loss. I wish you enough hellos so that your goodbyes are reduced, right sir? So hope you are able to understand. So 1 minute it takes to find a special person, an hour to appreciate them, a day to love them, and an entire life to forget them. So I request you gentlemen to come forward and tell what you are able to understand from this philosophy. Yes, one by one. Let us start with this gentleman. Yes, yes, please come. Next you be ready. From this story, trust in God, I understand that every person have to make a trust when he is in the negative situations. They never be give up and feel succumbs and they are in negative situations. They have to keep trust on that whichever he believes more than that person. Good. Yes, you gentlemen. Okay, you. Hi, I'm Sandeep Kumar. So the moral of the story is simple. Whatever is going to happen, everything will be good. So keep your trust in God, and but keep your trust in God. So you are capable. This is the only trust you are need to imbibe. Okay, thank you. Okay, you. Hi, I'm Damodaran. I'm telling this story about briefly. He was a one man. He's a man. He got married one girl with going to her native place. He's going to for with boat in a lake. Suddenly, some storm in come in a boat. The boat was so small, but storm was so big. So her wife was so afraid, and the man was he didn't afraid. He is a warrior. He can't afraid. The girl asked with him, why are you afraid? Why you did not afraid? The storm was so big. So he asked me, I don't. I believe your God, so I don't afraid. If you want, you just always trust your God or something, somewhat. So trust always your God. Okay. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். கதைகள் மூலமாக தத்துவங்கள், கதைகள் மூலமாக கம்யூனிகேஷன், கதைகள் மூலமாக உங்களுடைய அகத்தாய்வை மேன்மைப்படுத்துகிறோம். ஸோ நண்பர்களே, இந்த ஸ்டோரி 67 பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை 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 முழு நம்பிக்கை வைத்து ஒரு காரியத்தில் இறங்கு, வெற்றி நிச்சயம். நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிற பொழுது மனம் சஞ்சலப்படும், செய்யக்கூடிய காரியங்கள் நிறைவடையாது முழுமையாக. ஸோ நண்பர்களே, இந்த கதையினுடைய தத்துவம், ஒரு காதல் ஜோடி திருமணமானவர்கள் தங்கள் ஊருக்கு செல்கிறார்கள். ஆற்றின் மூலமாக, படகின் மூலமாக போகிற பொழுது கடுமையான புயலிலே படகு தத்தளிக்கிறது. கண்டிப்பாக படகில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவரும் இறந்து விடுவார்கள் என்று அந்த புது மனைவி அச்சப்படுகிறார், பயப்படுகிறார், உண்மையிலேயே சாகப் போகிறோம் என்று நினைக்கிறார். ஆனால் அந்த கணவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக, மகிழ்ச்சியாக, அமைதியாக இருக்கிறான். அந்த பெண் ஆச்சரியப்படுகிறாள், கோபப்படுகிறாள். கணவரிடம் கேட்கிறாள், உனக்கு கோபமே வரவில்லையா? உனக்கு பயமே வரவில்லையா? எதை பற்றும் அஞ்சாப்படாமல் அமைதியாக இருக்கிறாயே? இப்பொழுது படகு கவிழப் போகிறது, நாம் சாகப் போகிறோம் என்று சொல்ல இந்த கணவன் என்ன செய்கிறான்? தன்னுடைய கத்தியை எடுக்கிறான். அவன் ஒரு போர் வீரன். அவனுடைய கச்சையிலிருந்து அந்த கத்தியை எடுத்து அவளுடைய கழுத்தில் வைக்கிறான். உனக்கு இப்பொழுது பயமாக இல்லையா? நான் உன்னை கொன்று விடுவேன் என்று கேட்க மனைவி சொல்கிறாள், அது எப்படி? நீ என்னுடைய கணவன், நீ என்னை நேசிக்கக்கூடியவன், நீ என்னிடம் அன்பு பாராட்டக்கூடியவன், நீ எப்படி கொலை செய்வாய் என்று மனைவி கேட்க அவன் சொல்கிறான், அதே போன்று உனக்கு என் மேல் எந்த அளவு நம்பிக்கை இருக்கிறதோ அதை போன்று எனக்கு என்னை படைத்த, நான் நேசிக்கிற, நான் வணங்குகிற கடவுள் மேல் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கிறது. இந்த புயலை உண்டாக்கியவனும் அவன்தான், இந்த சூறாவளியை உண்டாக்கியவனும் அவன்தான். அவனுக்கு நான் சாக வேண்டும் என்று நினைத்தால் என் உயிரை எடுத்துக்கொள்ளட்டும், இல்லை நான் வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தால் அவன் என்னை வாழ விடட்டும், அதனால் இதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை என்று சொல்கிறான். ஆக இது நம்பிக்கை நம்பிக்கை நம்பிக்கை. முழுமையான நம்பிக்கை வைக்கிற பொழுது எந்த காரியமும் வெற்றி பெறும். அடுத்ததாக என்ன ஆகிவிட்டது? அவன் சாவோ வாழ்வோ அதை
தன்னுடைய கடவுள் மேல் அர்ப்பணிச்சுட்டு மனதை குழப்பாமல் அது புயலும் அடங்கியது. இவர்களும் மறுகரை சேர்ந்தார்கள். இதை போன்றுதான் வான்வெளியில் ஆராய்ச்சியில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள், வியாபாரத்தில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள், வீர தீர செயல்களில் ஈடுபடக்கூடியவர்கள், வெற்றி அடைந்தவர்கள் இந்த தத்துவத்தை தான் பின்பற்றுகிறார்கள். அடுத்த கதை பார்த்தீர்கள் என்றால், இங்கே பார்க்கிற பொழுது வலி இருந்தால் தான் உங்களுடைய ஆரோக்கியத்தின், உங்கள் உடல் நோய் இருந்தால் தான் ஆரோக்கியத்தின் அருமை உங்களுக்கு தெரியும். கவலைப்பட்டால் தான் சந்தோஷத்தினுடைய அருமை தெரியும். ஏழ்மையில் இருந்தால்தான் வசதியினுடைய அருமை தெரியும். கஷ்டத்தில் இருந்தால்தான் இன்பத்தினுடைய அருமை தெரியும். இந்த தத்துவத்தின் மூலமாக பார்க்கிற பொழுது, ஒரு விமான நிலையத்திலே ஒரு அன்னையார் தன்னுடைய மகளை வழி அனுப்ப வருகிறார். அந்த அன்னையார் வயதானவர். அழுது கொண்டே பெண்ணுக்கு அன்பை பரிமாறுகிறார். அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? ஐ லவ் யூ அண்ட் ஐ விஷ் யூ இனஃப். உன்னை அன்பு பாராட்டுகிறேன், ஆசீர்வதிக்கிறேன், போதுமான அளவு ஆசீர்வதிக்கிறேன் என்று சொல்லி அந்த பெண்ணும் சென்று விடுகிறார். இந்த வயதான அம்மா அங்கே வந்து அழுகிறார் வேதனையால். அப்பொழுது ஒருவர் அங்கே இருக்கிறார். அவளிடம் சென்று, எதற்காக நீங்கள் அழுகிறீர்கள் என்று கேட்க அந்த அம்மா சொல்கிறார், எனக்கு வயதாகிவிட்டது, மகள் தூர தேசத்திற்கு போயிருக்கிறாள், அவள் அடுத்த முறை வருகிற பொழுது நான் உயிரோடு இருக்க மாட்டேன், என்னுடைய சாவுக்குத்தான் அவள் வருவாள் என்று சொல்கிறாள். அதுக்காகத்தான் நான் என்ன சொன்னேன் என்றால், குட் பை ஃபார் எவர் என்று மனதிலே, அதாவது எப்பொழுதும் குட் பை என்று சொல்கிற பொழுது இனி நாம் பார்க்க மாட்டோம் என்று சொல்லித்தான் விடை அளித்தேன். ஆக நீங்கள் யாருக்காவது குட் பை ஃபார் எவர் சொல்லி இருக்கிறீர்களா என்று அந்த அம்மையார் கேட்க, அந்த குட் பை ஃபார் எவர் என்ற அர்த்தம் என்னவென்றால், ஒருவரை விட்டு பிரிக்கிற பொழுது மறுபடியும் அவரை பார்க்க மாட்டோம் என்று உறுதியாக சொல்கிற பொழுது குட் பை ஃபார் எவர் என்று அர்த்தம். அதே போன்று ஐ விஷ் யூ இனஃப் என்று சொன்னீர்கள் உங்கள் மகளை பார்த்து. அந்த ஐ விஷ் யூ இனஃப் என்பது என்ன என்று கேட்கிற பொழுது, என்னுடைய பாட்டிமார் என்னுடைய அன்னைக்கு அந்த ஆசீர்வாதத்தை வழங்கினார். என் அன்னையார் எனக்கு வழங்கினார், நான் என் மகளுக்கு வழங்கினேன். ஐ விஷ் யூ இனஃப் என்றால் போதுமான அளவு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியும் அவர்கள் வாழ்க்கையில் நிறைந்திருக்க வேண்டும். அதை போன்று ஐ விஷ் யூ இனஃப் டு கீப் யோர் ஆட்டிடியூட் பிரைட். நான் போதுமான அளவு உனக்கு வெளிச்சம் வர வேண்டும், உன்னுடைய எண்ணங்கள் வெளிச்சமாக இருப்பதற்காக. ஐ விஷ் யூ இனஃப் ரெயின் டு அப்ரிஷியேட் த சன் மோர். போதுமான அளவு உனக்கு மழை பெய்ய வேண்டும், அப்பொழுதுதான் சூரியனுடைய அருமை உனக்கு தெரியும். ஐ விஷ் யூ இனஃப் ஹாப்பினஸ் டு கீப் யுவர் ஸ்பிரிட் அலைவ். போதுமான அளவு சந்தோஷம் இருக்க வேண்டும், அப்பொழுதுதான் உன்னுடைய ஆன்மா புத்துணர்ச்சி அடையும். ஐ விஷ் யூ இனஃப் பெயின் ஸோ தட் த ஸ்மாலஸ்ட் ஜாய்ஸ் இன் லைஃப் அப்பியர் மச் பிகர். போதுமான அளவு வலியை நீ சந்திக்க வேண்டும், அப்பொழுதுதான் சின்ன சின்ன மகிழ்ச்சிகரமான விஷயங்களை நீ அனுபவிப்பாய். ஐ விஷ் யூ இனஃப் கெயின் டு சாட்டிஸ்ஃபை யோர் வாண்டிங். அப்போ நிறையா நீங்கள் பெற வேண்டும், லாபங்கள் பெற வேண்டும், அப்பொழுதுதான் அதை வைத்து நீங்கள் வேண்டிய விஷயங்களை வாங்குவீர்கள். ஐ விஷ் யூ இனஃப் லாஸ் டு அப்ரிஷியேட் ஆல் தட் யூ பொசஸ். போதுமான அளவு நீங்கள் தொலைக்க வேண்டும், தொலைக்கிற பொழுது இழக்கிற பொழுது நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய விஷயங்களுடைய அருமை நீங்கள் அறிந்து கொள்வீர்கள். ஐ விஷ் யூ இனஃப் ஹலோஸ் டு கெட் யூ த்ரூ த ஃபைனல் குட் பைஸ். போதுமான அளவு ஹலோக்கள் சொல்ல வேண்டும், குட் பைகள் குறைவாக இருக்க வேண்டும். ஆக போதுமான அளவு ஹலோக்கள் சொல்லுகிற பொழுது அந்த குட் பையினுடைய அருமை உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ ஷி தென் பிகேன் டு க்ரை அண்ட் வாக்ட் அவே. அழுது கொண்டே அந்த அம்மா சென்று விட்டாள். ஸோ ஐ விஷ் யூ இனஃப் என்றால் போதுமான அளவு உனக்கு ஒன்று கிடைக்க வேண்டும், அதன் மூலம் இன்னொன்றினுடைய அருமை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக சொல்லப்பட்ட இந்த கதை தத்துவம். ஹோப் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்ற கதைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.